speaking test This of is the the first time international... ever সালমান মুক্তাদির কোনো ভিডিওতে কন্ট্রোভার্সি নেই, and তোমাদেরকে আজকে মুজে শিখাবে কিভাবে কন্ট্রোভার্সি ছাড়া আজ পরীক্ষায় কমপ্লিট। This is the speaking test of the International English Language Testing System taking place on Tuesday, the 16th of April at the 10-Minute School English Center. Center number EC242. The candidate is Mr. Salman Muhammad Muqtadir. The candidate number is 085637. The examiner is Munzarin Shahid and the examiner number is 53719. Good afternoon. Good afternoon. What is your full name, please? My full name is Salman Muhammad Muqtadir, but everybody calls me Salman. All right. May I see your identification, please? Yes, of course. Here you go. Thank you. All right. Thank you. Now, in this first part, I'd like to ask you some questions about yourself. So to start off, what do you like to do in your free time? Thank you. I actually do a lot of things in my free times. I'm a very passionate guy when it comes to music. I love playing the guitar. I love playing the drums. I listen to music. I create videos. There are a lot of things that I love doing. Due to time restriction, maybe I cannot elaborate onto those. But yes, mostly music. Okay. Are there any leisure activities you wish to try in the future? Yes, I have tried skydiving before, but I would like to be a solo skydiver, so I need to take some instructions, maybe next year. Okay. How important is leisure time to you? It is very important for your mental health. You are, as a human being, you have to do a lot of things, especially when you grow up and you have to take a lot of responsibilities. It's very important that you take your leisure time to, recover yourself and keep your mental health at ease. All right. So we're going to move on to talk about physical fitness. How do you stay fit? I wouldn't say I'm a very, very fit person, but I am above average when it comes to an average Bangladeshi guy. I do 10 minutes run almost every day, if not every day, maybe 5 days a week. I do weightliftings, not much. I definitely try body weight lifting a lot because I want to build my core strength. And I also eat healthy. I maintain a healthy diet. All right. What are the best ways to encourage people to be more active? The best way to be more active would be being disciplined in life, not just in terms of staying fit, but also in terms of when you go to sleep, what you eat, how you maintain your diet, that's what I believe, whatever you eat, that reflects you. However you behave in your regular lifestyle reflects your own lifestyle. For an example, if you're not disciplined in your eating diet or eating habit, you wouldn't be disciplined in your workplace or at home either. So you have to be very disciplined, which will have a direct impact on your health, fitness, and your mental health. অলরাইট, সো এরই মধ্যে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সালমানের পার্ট 1টা কিন্তু শেষ হয়ে গেছে। আমরা জানি যে পার্ট 1-এ আমাদেরকে কিন্তু জেনারেল কিছু কোয়েশ্চেন্স করা হয়, যেমন আমাদের লাইফস্টাইল নিয়ে, আমাদের হোম টাউন নিয়ে, এখানে যেমন আমরা প্রশ্ন করেছি লেজার অ্যাক্টিভিটি, ফিটনেস নিয়ে। সো এই সকল ক্ষেত্রেই আমরা কিন্তু দেখেছি যে সালমান তার রিয়েল লাইফ থেকে এক্সাম্পলস এনেছে, এক্সাম্পলসগুলো এলাবোরেট করেছে। এই পার্টে কিন্তু আমরা চেষ্টা করব যাতে ওয়ান ওয়ার্ড অ্যান্সার, ওয়ান সেন্টেন্স আনসার্স না দিতে, এবং এটাও কিন্তু আমরা দেখেছি যে এফেক্টিভলি করা হয়েছে, যে প্রতিটা অ্যান্সার 3-4 সেন্টেন্সে সুন্দর করে এলাবোরেট করা হয়েছে, এক্সাম্পলস দেওয়া হয়েছে, একটাকে আরেকটার সাথে কানেক্ট করা হয়েছে। একটা প্রশ্নে আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম যে হোয়াট আর দ্য বেস্ট ওয়েজ টু এনকারেজ পিপল টু বি মোর অ্যাক্টিভ। এই প্রশ্নে আমার মনে হয়েছে যে ছোট্ট একটা জায়গায় যদি আরেকটু এলাবোরেট করা যেত যে আমরা অ্যাকচুয়ালি মানুষদের বা অন্যদের কিভাবে এনকারেজ করতে পারি আরো অ্যাক্টিভ থাকার জন্য, এই পার্টটা যদি আরেকটু কভার করা যেত তাহলে ভালো হতো। বাট ওভারঅল সো ফার সো গুড। আমরা কিন্তু আমাদের আইএলটিএস কোর্সের স্পিকিং সেগমেন্টের ভিডিওগুলোতে এরকম অনেকগুলো কমন টপিকস নিয়ে আলোচনা করেছি, কমন টপিকস এর লিস্টও দিয়ে দিয়েছি, সেগুলো আপনারা দেখে আসতে পারেন। আই জেনুইনলি বিলিভ দে উইল হেল্প। লেটস সি যে পার্ট 2 তে সালমান কেমন করে। নাও I'm going to give you a topic and I'd like you to talk about it for 1 to 2 minutes. Sure. You have 1 minute to think about what you're going to say, and you can make some notes if you wish. Do you understand? Yes, I perfectly understand. Here is your paper and here's your pencil. Thank you. Here's your topic. I want you to talk about a moment in your life that made you proud of yourself. You have 2 minutes for this, so don't worry if I stop you when your time is up. I think I'm ready. Could you start speaking now, please? Sure. Back in 2017, when I used to do content creation as a full-time job, I was very young. And one of the things that I am still very proud of is realizing that as a man, as a growing up adult, I had a lot to learn. I had a lot to realize. I realized that I wasn't mature enough to deal with a lot of problems back then. Back in 2017, I decided to be very honest with my audience, as my audience is what I was working for.
When I was a kid, I learned that honesty is the best policy, and I believed in it. So as I was not being honest with my audience, I felt like I was doing something wrong. And I came in front of the camera and I said that I wanted to be very honest. I talked about all of my flaws. I talked about all of the things that I did wrong, which eventually really had a very negative impact on my career back then. And what I'm very proud of is that even after that, I did not have to pretend. Even though I was going through a lot of financial crisis, all of my sponsors were actually cutting off and I was almost bankrupt, I still had faith in myself. I had a lot of confidence. In that period of time, I was learning a lot of new skills so that I can be the best in the market. And that actually came out very helpful for now. And I luckily got recovered from that damage. I'm very proud of the fact that I was super confident about myself. I had faith in myself. I was thinking about self-harming, and I'm very glad that I did not go for it. I think a lot of the people who are very young right now, they all go through the same stage of their life. I would like them to know that they should learn this one thing from me, that if you can always fight back in your life, you can actually do much more greater than what you expect from life. You would find a lot of things that you would not expect to have in your life. I'm very proud of the fact that I'm still honest about myself, even though there are a lot of flaws. I think we should all acknowledge it, and maturity is something that you might not have, but there's nothing to be ashamed of. Maturity comes with time, and once you learn to accept your flaws, I think that's the most mature thing you can actually do. All right. এরই মধ্যে কিন্তু আমাদের পার্ট 2টাও শেষ হয়ে গেছে এবং পার্ট 2তে আমরা কিন্তু দেখতে পেরেছি যে আমরা একটা খুব ইন্টারেস্টিং টপিক নিয়ে প্রশ্ন করেছি। সেটা হচ্ছে এমন একটা মোমেন্ট অফ ইউর লাইফ হুইচ মেড ইউ প্রাউড অফ ইয়োরসেলফ। সো এই টাইপের আনসার্স গুলো কিন্তু ট্রিকি হয়। দেখা যায় যে এই টাইপের আনসার্স গুলোতে অনেক সময় স্টুডেন্টরা একটা দুটো এক্সাম্পল বলে ওটার উপর না খুব বেশি ইলাবোরেট করতে পারে না, বা খুব বেশি সেটার কেন অ্যাকচুয়ালি এটা আমাকে প্রাউড করেছে সেটা অ্যাডিকুয়েটলি এক্সপ্লেইন করতে পারে না। সো আমরা এখানে দেখেছি যে খুব সুন্দর স্টোরি টেলিং ওয়েতে কিন্তু আমাদেরকে সালমান তার জার্নিটার মধ্যে দিয়ে নিয়ে গিয়েছে, যে অনেক বছর আগে সে কন্টেন্ট ক্রিয়েশন শুরু করেছিল এবং এই যে ব্যাক স্টোরিটা ছিল এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট ছিল টু জাস্টিফাই যে কেন এই মোমেন্টটা বা এই ঘটনাটা নিয়ে সে অনেক প্রাউড। সো এখানে এই টাইপের প্রশ্নগুলোতে আমাদেরকে কিন্তু ওই ব্যাক স্টোরিটা দেওয়া বা ওই ব্যাকগ্রাউন্ড ইনফরমেশন নলেজটা দেওয়াটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, বিকজ নাহলে আমাদের আনসারটা কিন্তু এনাফ স্ট্রং হয় না। ছোট ছোট দু একটা টেন্সের এরর আমরা নোটিস করেছি, কথার ছলে এটা হতেই পারে, বাট ওভারঅল কিন্তু আনসারটা আমরা দেখেছি যে খুবই এলাবোরেট ছিল, কোহিসিভ ছিল, প্রতিটা ইনফরমেশন একটার সাথে আরেকটা কানেক্ট হয়েছে এবং একটা আরেকটাকে সুন্দর করে কিন্তু আরো অনেক স্ট্রেনদেন করছিল, আরো অনেক এনহ্যান্স করছিল। সো পার্ট 2তে তো খুবই ভালো পারফরমেন্স দেখেছি আমরা এবার চলে যাই পার্ট 3তে, দেখা যাক যে কিরকম হয়। Now, you've been telling me about a moment that made you proud. I would now like to ask you some general questions related to personal achievements and growth. How do personal achievements contribute to a person's well-being? That's a very good question. I personally find it very exciting to answer that, because often I think about this thing. If I was not successful enough, if I did not achieve enough in my life, would I feel good every day? Because I've been through both of the phases of my life. I've been a failure and then I've been an achiever, both. So I know both the ways how an achiever feels like and how a failure, thinks about life. I think achievements in your life gives you a different perspective. It tells you and teaches you how to deal with failure. Most of the people, when they fail for the first time, they think that's the end of life, but that's not true. When you start achieving a lot, 1 or 2 or even 3, 4, 5, 10 failures do not actually make a big difference. You learn to know that you can achieve more and you can achieve a lot, and you are not just a human being, you're also a fighter. All right. Do you think society places too much emphasis on certain types of achievements? Why or why not? 100%. Society has its own benchmark, its own standard, and I personally do not believe in society's point of views, but that's not a fact that everybody should accept. I think each individual has his or her own perspective and point of views. Society has its own barriers, yes, but we're not meant to break it, or we're not meant to challenge it. We should only do things that actually gives us mental peace, and we should do things that are not harmful to other people or your family. Okay. How can people be motivated to achieve their personal goals? I think how we see and believe that money makes more money, similarly, achievement helps you to achieve even more. The more you try to learn new things, the more skills that you acquire, you start to believe in yourself more and you become more confident. So the more you achieve, that makes your dreams even bigger, that makes your ambitions even higher.
So more achievement actually makes you a better person, both internally, financially, and your social status when it comes to your values and your core. They all get developed through achievements. So most of the time people believe that the more you achieve, you become more arrogant and more overconfident, but I would say that just makes you stronger. Okay. In what ways can overcoming difficulties or failures lead to success? That's the same way how we do physical fitness or weight training. Let's say if I cannot even do one push-up, the more I try, the more I fail, the more stronger I get. And there will be a time when I can do 100 push-ups, 60 push-ups, and 50 push-ups. Same way life is the same. The more you fail, the more stronger you get. And with failure comes great success, as we all know. The more you will achieve success, as I've already mentioned. With success comes more success. With failure comes more strength. Okay. How important is it for individuals to set personal goals, and what impact does this have on their lives? It has a great impact actually, because without a goal, you wouldn't know where your destination truly is. Without a goal, you'll be lost. You will be very depressed and bored of life. You will have no adventure, no excitement. You will have no dreams. And without dreams, I think life has no meaning. And when you achieve those dreams and goals, I think that's when you start to love life even more. So it has a very, very, very big impact on your lifestyle and yourself. Thank you very much, Salman. This is the end of your IELTS speaking test. Thank you. সো এরই মধ্যে কিন্তু আমরা দেখতে পেরেছি আমাদের পার্ট 3টাও শেষ হয়ে গিয়েছে। আপনারা জানেন যে পার্ট 3তে কিন্তু এমন কিছু প্রশ্ন করা হয় যেগুলো আমাদের পার্ট 2 এর টপিকের সাথে কিছুটা হলেও থিমেটিক্যালি লিঙ্কড হয়। সো আমরা প্রতিটা ক্ষেত্রেই আবারও দেখেছি যে পার্সোনাল লাইফ থেকে এক্সাম্পলস নিয়ে সালমান আমাদেরকে খুব সুন্দর ইলাবোরেট করেছে, অ্যাকচুয়ালি বিল্ড করেছে তার আইডিয়াজের উপর। এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে খুব একটা বেশি আমরা কিন্তু তার আনসার্সের মধ্যে তাকে ফল্টার করতে দেখিনি, যে সে একটু খুব বেশি সময় নিয়ে চিন্তা করেছে বা তার অ্যাকচুয়ালি স্ট্রাগল হচ্ছে খুব অ্যান্সার করতে, খুব একটা না। তার আনসারগুলো খুব স্পন্টেনিয়াস ছিল, তার আনসারসগুলো খুব র ছিল, অর্গ্যানিক ছিল। সো আমরা বুঝতে পারছিলাম যে এখানে কিন্তু সে তার নিজের লাইফ থেকে যে এক্সাম্পলস টেনে আনছে, এই কারণে সে খুব এফেক্টিভলি আইডিয়াস গুলো কানেক্ট করে স্পন্টেনিয়াসলি উত্তর করতে পারছে। তার কিন্তু খুব একটা বেশি স্ট্রাগল করতে হচ্ছিল না। পার্ট 3তে আপনারাও চেষ্টা করবেন আপনাদের যখন উত্তর দিতে হবে বিভিন্ন প্রশ্নের, 1-2টা সেন্টেন্সে উত্তর দিবেন না। পার্ট 3 আনসার্স গুলোতে কিন্তু এক্সামিনার্স চায় যে আপনি আপনার আনসার্স গুলো ইলাবোরেট করেন, আপনি আপনার আনসার্স গুলো একটার উপর একটা বিল্ড করতে পারেন। সো এই পার্টটাতে ইউ হ্যাভ দ্যাট লিবার্টি যে আপনারা যাতে ওভারঅল বিল্ড করে আনসার্স গুলোকে একটু ইলাবোরেট করে বলতে পারেন। টুকটাক জায়গায় কথার ছলে আমরা কিন্তু 1-2টা সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট এরর্স নোটিস করেছিলাম, 1-2টা জায়গায় একটু সিঙ্গুলার প্লুরালের এরর্স নোটিস করেছিলাম, বাট সেটা কিন্তু ওভারঅল কনভারসেশনকে ইম্প্যাক্ট করেনি, ওভারঅল আইডিয়াজের ক্ল্যারিটিকে ইম্প্যাক্ট করেনি। সো দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা 1-2টা জায়গায় কিন্তু এটাও খেয়াল করেছি যে একটা বা দুটা ইনস্টেন্সে সালমানের হয়তো বা ইমিডিয়েটলি আইডিয়া মনে আসছিল না, বাট সে খুব কুইকলি সেটা থেকে রিকভার করে একদম স্পন্টেনিয়াসলি আবারও সে তার অ্যান্সারটাকে গুছিয়ে দিয়ে দিতে পেরেছে। সো আপনাদের এক্সামেও যদি এটা হয়, ইটস অ্যান অ্যাডভাইস ফর ইউ, যত বেশি আপনারা প্র্যাকটিস করবেন দেখা যাবে যে এই যে রিকভারি রেটটা আছে এটা আরো ফাস্টার হবে। সো খুবই ভালো একটা স্পিকিং টেস্ট দিয়েছি। আই হোপ যে আপনারা এখান থেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছেন। সো আই হোপ আপনারা আজকের এই ভিডিওটা দেখে ওভারঅল আইএলটিএস স্পিকিং সেগমেন্টে কিভাবে আপনাদের ডিজায়ার্ড ব্যান্ড স্কোরটা পেতে পারেন সেটা সম্পর্কে একটা বিস্তারিত ধারণা পেয়েছেন। আমরা আমাদের কোর্সেও কিন্তু এভাবেই পড়ানোর চেষ্টা করি এবং এভাবেই স্টুডেন্টদেরকে গাইড করার চেষ্টা করি যাতে করে তারা একটা হাই ব্যান্ড স্কোর পেতে পারে। কোর্স সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে আপনারা কমেন্টে দেওয়া লিংকে ভিজিট করতে পারেন অথবা কল করতে পারেন 16910 এই নম্বরে।